Sagar Coaching Classes YouTube channel. To get more videos, please subscribe this channel. Today I am going to teach you very nice poem from your Unit 2nd, Unit 2.1. You Start Dying Slowly by a Chilean poet Pablo Neruda. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 2.1 या युनिटमध्ये You Start Dying Slowly, तुम्ही मरताय हळूहळू ही कविता बघणार आहोत. चला तर मग बघूया याचं एक्सप्लेनेशन, वर्कशॉप आणि चिटचॅट. Unit 2.1 You Start Dying Slowly. Let's see warming up. Chit chat. Question 1. Assuming A, B, C, D as speakers, ask the assigned questions in group and discuss. Group A. If you do not study well, what will happen? Students, if you do not study well, what will happen? Ask this question to your group members. If you do not participate in school activities or games, what will happen? Group B. If you wake up late on working day, if you wake up late on working day, what will happen? काय घडेल जर तुम्ही उशिरा उठला तर काय घडेल? इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, तुमच्या मित्राला संकटाच्या काळात तुम्ही मदतच केली नाही तर काय घडेल? सी. इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेग्युलरली, व्हॉट विल हॅपन? तुम्ही नियमित व्यायामच केला नाही, एक्सरसाइज केली नाही, काय घडेल? देर आर सो मेनी रिस्पॉन्सेस फॉर दिस क्वेश्चन. या क्वेश्चनने खूप वेगवेगळे उत्तरं तुम्हाला येतील. सम विल से आय विल नॉट स्टे हेल्दी अँड फिट फिजिकली अँड मेंटली. समवन से आय विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी अँड सो मेनी थिंग्स विच affect on your health if you do not exercise regularly. D. If you eat too much of junk food, what will happen? तुम्ही बाहेरील पदार्थ जंक फूड खाल्ले तर काय घडेल? त्याचा तुमच्या शरीरावर काय परिणाम घडेल? You will suffer, you will become more fat, or you will lose your immunity power, and so many responses will be there. Second, things I can do in my life for my nation. आपल्या देशासाठी आपण काय करू? फर्स्ट ऑप्शन तिथे दिले की काय कराल तुम्ही? कीप माय लोकॅलिटी क्लीन, ओबे द लॉज, कायद्याचं पालन कराल, एक्सप्रेस पॅट्रिऑटिझम थ्रू डीड्स, तुमच्या कामाने देशभक्ती दाखवाल, हेल्प आवर गव्हर्मेंट इन वॉर अँड पीस, गव्हर्मेंटला मदत कराल, सरकारला शांतता ठेवण्यासाठी. फॉर माय फॅमिली, तुमच्या कुटुंबासाठी तुम्ही काय कराल? कीप माय हाऊस क्लीन अँड टायडी, प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, टेक केअर ऑफ एल्डरली पर्सन्स, प्रिझर्व डिग्निटी ऑफ फॅमिली. फॉर माय फ्रेंड्स, तुमच्या मित्रांसाठी तुम्ही काय कराल? हेल्प देम इन देअर नीड्स, वेट फॉर देम, शेअर देअर गुड अँड बॅड डेज, सपोर्ट देम इन देअर व्हेंचर्स. फॉर ओल्ड पीपल, घरातील ज्येष्ठ माणसांसाठी किंवा समाजातील ज्येष्ठ माणसांसाठी तुम्ही काय कराल? व्हॉट कॅन यू डू इन युअर लाईफ? टेक केअर ऑफ देम, लुक आफ्टर देअर हेल्थ, help them in their deeds, keep them happy. For the needy, help them in need, identify their needs, support them, share their miseries. For myself, take exercise, study well, dream high, pray to God, etc. Now, third chit chat. Complete the following web and write a paragraph. My wish, या टॉपिकवर तुम्हाला परिचय लिहायचा आहे, पॅराग्राफ रायटिंग करायची. तुमच्या मनात जे काही असेल इच्छा
ती तुम्ही इथे मांडायची. कधी काहींच्या मनात असेल आय विल बिकम प्राईम मिनिस्टर, आय विल बिकम क्रिकेटर, आय वॉन्ट टू डू माय करिअर इन मेडिसिन अँड सो ऑन. जे जे काही तुम्हाला वाटतं ती इच्छा त्याच्यावर तुम्हाला पॅरेग्राफ द्यायचा आहे. टायटल माय विश. आता इथे तुम्हाला तो वेब डायग्राम पण कंप्लीट करायचा आहे. मग ट्रॅव्हल इन स्पेस, लँड अँड वॉक ऑन द मून, फ्रॉम स्पेस स्टेशन्स टेक ऑफ फॉर मून, मार्स, Venus etc. going to orbit round the earth and so many things, so many wishes. Now let's move to very nice poem. You start dying slowly by Pablo Neruda. अतिशय सुंदर कविता आज आपण इथे विद्यार्थी मित्रांनो शिकणार आहे. तुम्ही मरताय हळूहळू, तुम्ही मरताय हळूहळू. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल. जर तुम्ही प्रवासच केला नाही, जर तुम्ही फिरलेच नाही, तर तुम्ही मरताय हळूहळू. इफ यू डू नॉट रीड, जर तुम्ही वाचनच केले नाही, जर तुम्ही वाचतच नसाल. इफ यू डू नॉट लिसन द साऊंड्स ऑफ लाईफ, जगायला काय लागतं, जगण्यासाठी काय आवश्यक आहे, हे जर कधी तुमच्या कानावर पडतच नसेल. इफ यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ, कधी तुम्ही स्वतःहून स्वतःचं कौतुक करतच नसाल. इफ यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, तर तुम्ही मरताय हळूहळू. स्टांजा सेकंड. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. जेव्हा तुम्ही स्वतःचं मन मारून, when you kill your self-esteem, जेव्हा तुम्ही स्वतःचं मन मारून तडजोड करून जगतात. when you do not let others help you, कोणी तुम्हाला मदत करायला येतं तेही ना करतात तुम्ही. याचा अर्थ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, तुम्ही मरताय हळूहळू. स्टांजा नेक्स्ट. इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, सवयीचे गुलाम बनताय तुम्ही हळूहळू. वाईट सवयीचे गुलाम बनता. मोबाईल, कम्प्युटर गेम्स, चॅटिंग, टाइमपास, टेलिव्हिजन एट्सेट्रा. इफ यू बिकम स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, वाईट गोष्टीचे तुम्ही गुलाम बनताय, सवयीचे, तुमच्या सवयी, वाईट सवयीचे गुलाम बनता. वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ, रोज त्याच मळक्या वाटेवर चालताय तुम्ही. वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ, रोज त्याच वाटेवर चालताय तुम्ही. इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन, इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन, इफ यू डू नॉट वेअर डिफरंट कलर्स, जर तुम्ही नवा मार्गच शोधला नाही, नव्या मार्गाला जाऊन पाहिलंच नाही, कधी अंगावर नवीन कपडे वेगळा पद्धतीने परिधान केलाच नाही, ऑर यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, अनोळखी माणसांशी तुम्ही कधी बोललाच नाहीत. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, तर तुम्ही मरताय हळूहळू. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you avoid to feel passion, जर तुम्ही तुमचं पॅशन तुम्हाला कधी आठवलंच नाही, तुमच्या ट्रिब्युलंट इमोशन्स, तुमच्या मनातल्या भावना कधी धडधडल्याच नाही. दोज विच मेक युअर आईज ग्लिसन, ज्या भावना तुम्हाला आनंद देतात, ज्या तुम्हाला आनंद देतात. युअर हार्ट बीट फास्ट, ज्या तुम्हाला धडपडणारा प्रयत्न करायला लावतात. असं जर तुम्ही कधी केलंच नाही, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. लास्ट स्टांजा व्हेरी नाईस. सी, if you do not change your life, if you do not change your life,
when you are not satisfied with your job, जर तुम्ही तुमचं आयुष्यच बदलवलं नाही, त्याच नोकरीला तिथेच तुम्ही समाधानी राहिलात, और विथ युअर लव, किंवा ज्या व्यक्तीबद्दल तुमचं चांगलं आहे पण ती व्यक्ती तुमच्याशी चांगली नाही, तरीही तुम्ही तिथे आहात, तुम्ही मरताय हळूहळू. इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन. आयुष्य बदलण्याचा धोका तुम्ही पत्करलाच नाही, आयुष्य बदलण्याचा धोका तुम्ही पत्करलाच नाही, तर तुम्ही मरताय हळूहळू. इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम. तुमच्या स्वप्नांचा पाठलाग तुम्ही कधी केलाच नाही, तर तुम्ही मरताय हळूहळू. इफ यू डू नॉट अलाव युअर सेल्फ. जर तुम्ही स्वतःला कधी संधीच दिली नाही, ॲटलिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाईम, स्वतःला एक संधी देऊन बघा, की जर तुम्ही स्वतःला संधीच दिली नाही तर तुम्ही मरताय हळूहळू. स्वतःच्या संधी, मनातले विचार कधीतरी जगून बघा. टू रन अवे फ्रॉम अ सेन्सिबल ॲडवाईस. आणि कधीकधी आयुष्य बदलून टाकण्यासाठी चांगले सल्ले झुगारून एक संधीही देत नाहीत तुम्ही, त्यावेळेस तुम्ही मारताय हळूहळू. पॅब्लो नेरुडा. अतिशय सुंदर कविता आज आपण इथे शिकलो. English workshop. Question 1. Read the different messages in the poem given below. Choose the one that suits the poem best. A. Face life whatever it may give you. And the option C suits. What is the option? Be yourself and do what your heart tells you. Second, state the following theme or central idea of the poem. What is the theme or the central idea of the poem? The theme or the central idea of the poem is that our life must flow and renew itself at every moment of its being. When we enrich ourselves with new knowledge, wide experiences, fresh emotions, daring encounters and exciting challenges, then only we live our life fully. If we live stagnant, repetitive or conventional life, we start dying slowly instead of living fully satisfied life. B. Line that provides evidence of the theme. If you do not change your life, you start dying slowly. Third, C. 3 characteristics from the poem that makes person dull and interesting. The 3 characteristics are: first, becoming slave of your habits. Second, not giving with fresh emotions, not going with fresh emotions. Third, not facing exciting risky challenges. Pick out 4 adjectives from the poem and write them down with nouns they describe. Turbulent emotions, sensible advice, different colors, same paths. Question 4. Compare the structures of the poem You Start Dying Slowly to the poem in Unit 1, 1.1 and 1.3. To which poem does the structure match? What differences do you notice in the other ones? Note them down. Teenager's Prayer. In Teenager's Prayer, metric rhythmic rhyme scheme is there. Narrative
form is there. Teenager prayer is in narrative form. Quatrain, a group of 4 lines in each stanza in teenager's prayer. Different figures of speech are used in teenager's prayer, but as compared to teenager's prayer, you start dying slowly is a free verse. There is no rhyming scheme. Didactic poem, imparting advice is there. Different number of lines in each stanza, and in teenager's prayer 4 line stanza. Each stanza is 4 lines, but in you start dying slowly, different number of lines in each stanza. Mainly repetition in the beginning of each line. Question 5. What expression is repeated in the poem? How many times? Why do you think the poet emphasizes it? The expression "if you do not" is repeated in the poem. It has been repeated 12 times in the beginning of the poem. The poet emphasizes it because he wants to urge strongly to read the poem and stress the things that we should not do. He reminds us every time what we should avoid to do for living good life. 6. Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. A. You do not travel. Opposite. You should travel as much as you can. B. You do not appreciate yourself. Opposite. You should appreciate yourself. C. You kill your self-esteem. You should keep your self-esteem. D. You become a slave of habits. Opposite. Don't become a slave of habits. E. You refuse to speak to strangers. You should speak to strangers. You do not change your life. F. You do not change your life. Opposite. You should change your life. G. You refuse to take a risk. Opposite. You should always be ready to take a risk. Question 7. Go through the following steps and discuss in pairs about facts mentioned in it. Write a paragraph using the points. You have to write a paragraph. तुम्हाला पॅराग्राफ लिहायचा आहे परिच्छेद. खालील मुद्द्यांचा वापर करून गिव्ह अनदर इंटरेस्टिंग टायटल. तुम्हाला त्याला शीर्षक पण द्यायचे योग्य. समर्पक. लिव्हिंग अ बेटर लाईफ. खालील मुद्दे जे आहेत त्याचा उपयोग करून तुम्ही छान असा पॅराग्राफ लिहा. द पॉईंट्स आर: गेट रीड ऑफ वन बॅड हॅबिट ॲट टाइम. अवॉइड निगेटिव्ह थॉट्स. बी पॉझिटिव्ह. ट्रस्ट युअर सेल्फ. लव वॉट यू डू. ट्राय टू एनरिच युअर माइंड बाय बिकमिंग अ लाईफ लॉंग लर्नर. शेअरिंग अँड केअरिंग मेक्स लाईफ एन्जॉयबल. Be humble, respect and welcome, accept each day with a smile. Question number 8. Complete the following table with the things in your life which help you to change your habits and routine. If I do this, means suppose if I travel, so what will happen? I shall widen my worldly knowledge and experience. If I read, I shall be wise and knowledgeable. If I change my bad habits, I shall lead a gentle and civilized life. If I play continuously on a mobile phone, I shall miss pleasures of playing on a playground. 5th, if I do not make friends, I shall live dull, tedious, solitary and scheduled life. Question number 9. Everyone needs inspiration to move ahead or make progress in our life. There are some things which inspire us to live better. What are those things? Stories, parent supports, dreams, role model, faith in your own diligence, motivations, etc. Question number 10. Complete the web diagrams with words that go with their topics. Turbulent storm, turbulent condition, turbulent crowd, turbulent sea waves, turbulent weather, glistening eyes, glistening wet streets,
glistening hair, glistening fish, glistening snow, capped mountains, sensible idea, sensible dialogue, sensible person, sensible deal, sensible advice. I hope you like this video. Please subscribe this channel. Thank you.